Hello everyone and good evening po sa ating lahat. Today is Monday edition ng ating StockWentuhan, August 9, 2021. So, ayan. Hello sa inyong lahat and magandang gabi. As usual, nandito ulit tayo for our regular na chikahan at kwentuhan dito sa StockWentuhan. Ayan. So, may mga nakikita na ako na nakapasok na sa stream natin as early as 7:30 yata, no? So, ayan, batiin ko lang muna ng magandang gabi tayong lahat, no? So, I can see here si Raymond, si LJ Jewy, Oliver. Ayan, good evening. Sakto uwi from work, ang init sobra, parang nasa Pinas. Yeah, well, ganun talaga. At least, di ba? So, at least, ingat pag-uwi. Ayan, so, and magandang gabi. Otolon Philippines, hello sa'yo and good evening. Cesar, hello. Ben, Lenore, good evening sa lahat. Sana bukas green pa rin para makabawi yung mga naipit kong stocks. Sana, no? Sana. Yun yung malaking sana. Pero yeah, hopefully, no? Magtuloy-tuloy yung magandang movement ng market natin para at least everybody happy. Ika nga. Ayan. BJ, good evening. Cherry. Ayan. Okay. Ayun, inunahan na ako ni Cesar. Audio is okay daw. Ayan. Maraming salamat, Cesar, ha. Ayan. John Paul, good evening. Kuya J. Si Joel, watching from KSA. So, good afternoon. Yeah, I think afternoon na pa lang sa inyo, no? So, ayan. Hello, Tessie. Good evening. And si Rowena, nandito rin. Good evening sa'yo. Ayan. Okie dokie. So, ayun, no? Siguro, let's just wait for 1 more minute. Tapos, simulan na natin. Okay? Ayan. Kumusta yung mga naging trades? May nakakapag-trade ba kanina? Or purely mga nanonood lang kayo, ha? I mean, nanonood lang kayo ng market kanina. Ako kasi hindi ako nakapag-execute ng mga trades kanina kasi, well, konti na lang naman kasi yung hawak ko, no? Pero may mga minamatyagan na ako. Ika nga. So, hopefully kung matrigger siya, kung matrigger siya tomorrow, then I can execute some of them. Ayan. Okay, sige. So, sino pa nandito? Ayan, sabi ni Kuya Jay, quit na daw siya sa sabong. Ayan, balik na lang balik na lang PSE, no? Ayan, para dumami tayo doon. Ayan. Hello, Dennis. Good afternoon. Angelo, hello sa'yo. Joel, Roderick, Connie, si Angela nag-TP na sa SN. Uy, nice. Wow, congrats ha. Angelo, sorry. So, congrats sa pag-TP mo ng ASEN. Full TP ka ba or nag-partial ka lang? Ayan. Ben, nood lang. Sige, busy sa work pa. Okay lang yan. Multitasking. Ika nga, di ba? So, ayan. Camille, good evening. Wait pa maka-TP. Ay, nice. Okay. Kay Monde. Uy, okay. That's nice. 17 pesos ha. Watch out. Kasi baka may untog yun dun sa 17. Josh, hello. Good evening. Monde, rounding bottom. Rounding bottom ba si Monde? Hindi ko lang napansin. No? Si Cesar ipit pa din. Ayan. Kuya Jay, TP na sa APL pero binawi sa sabong. Ayun lang. Kaya wag na magsabong. Mag-trade na lang sa PSE, di ba? Hello Jingle, good evening. Lawrence, Marie, good evening. And pa-shout out daw kay Jay Adano. Ayan, so shout out kay Sir Jay from Ma'am Marie. Ayan. Si Joel naman nakabili. Sa 0.12, no? Abangers ka rin ba sa follow-on offering, Joel? Lori, good evening. Marco, nag-test buy sa M-Wide. Good evening. Sa 6, tama? Sige. Ayan. Okay. Sige, pag-usapan natin yung mga yan ha. Pero sa ngayon, para gusto ko makapagsimula na tayo agad. No? Teka ha.
Ayan, okay. Sige, simulan na natin para mas makarami tayo, no? So, hello sa inyong lahat and good evening. Oh, by the way, bago pa lang lahat, no? I know nag-audio okay na si Cesar kanina, pero just wanted to be sure for the rest and sa mga bago, um, kung malinaw naman yung audio ko, nagsalang lang ako ng background music para medyo may konting buhay naman ika nga ang kwentuhan natin ngayon. So, I hope okay siya, no? So ayun, basta kung okay ang lahat, pa-press naman ako number 2. Number 2 lang muna ako, guys. Para at least alam ko lang na maayos ang lahat and then technical check tayo, no? Yan. Okay. Ayun, nice. Puro number 2 na. Ayos. Thank you. Maraming salamat sa mga nag-respond, no. Ayan. So once again, hello sa inyong lahat and good evening. Dun sa mga bago lang dito sa StockWentuhan, this is a regular show dito sa StockSilog where we live stream both sa Facebook and sa YouTube every Monday, Wednesdays, and Fridays at around 8 p.m. We talk about mga special topics, Q&A, stock reviews, at kung ano-ano pa, no? So kung baguhan ka man or experienced na trader, you'll definitely learn something here. Also, remember everything that we talk about are not recommendations but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please think before you click. And syempre, if you find this type of session helpful, please follow our social media accounts, especially dun sa YouTube, no? Para mas maparami natin sila. Share the stream na rin para mas marami tayong matulungan. When you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver all the videos and all of its content for free. Ayan. Okay. So, having said all that, ano ko lang, no, as we start, ayan, doon sa mga bago pa lang, no, we are using slido.com dito sa ating live. Okay? So, kung may mga questions kayo or kung gusto nyo mag-upvote ng mga questions, okay, na available na dito, just go to slido.com. Ito siya. I hope nakikita yung aking cursor. No, slido.com lang, tapos dun sa may participation code yata or participant code, just type StockSilog, you will find yung ating session. Okay? So, ayan, once again, slido.com, tapos participation code is StockSilog, no? Pero kung gusto nyo mas madali naman akong kausap, so I can provide you, asan yun? Teka ha, ayan, ito. I'll also post it dito. Ayan. Ayan pinost ko na rin siya dito sa ating comment box. No? So you can just simply click on it. Ayan. Okay? So, sige. Now, just post your questions there or upvote mga questions and then yun yung sasagutin natin. No? While waiting, let's have a quick market recap muna. Okay? Kung ano ang nangyari sa market kaninang hapon. O kaninang tanghali. No? Ayan. Okie dokie. So, eto no. As we can see here, PSE, we are up 92.66 points or 1.42%. So we close at around 6,632.57 while ang ating value turnover medyo may kanipisan pa din naman pero pwede na, pwede na, no? At 5.81 billion. Ayan. While ang ating advancers, 115 versus 91, no, na decliners, while 34 lamang ang ating unchanged. Foreign market natin. So we are still at net foreign sell for today of about, I think, 160 million na net foreign sell for today. Kung mapapansin natin dito sa may bandang baba, tanggalin ko lang muna tong market recap. Ayan. So sa baba, these are our subsector or our sectors. So kung mapapansin natin, everyone is green, especially dito, no, sa property sector, plus 3%, no. Yung natatanging pulado lang ngayong araw na to is itong mining and oil, no, at minus 1.87%. Okay. So top gainers natin, ayan, kitang-kita natin si APL. Heavy gat, no? 11.76% today. Up siya.
with total value of almost 90 million. Ayan. Dahil ito doon sa ano yun, yung sa disclosures nila about their follow-on offering. No, follow-on offering nila nasa range ng 0.07 to 0.0 hanggang sa 0.08 yung kanilang follow offering. So kaya medyo maganda ang naging laruan kay APL kanina. Ayan. So after APL, we have Jazz, Primex, Eli, Ever, andito na rin. And then ito nga si Monde, no? SLF, APC, and the rest. While worst loser natin, again, LRW continue to decline. Ngayon, minus 11%, followed by KPPI, OPMBI, PHN, Sun, and the rest. Ayan. So, medyo alanganin yung mga nasa worst losers, pero sa mga gainers naman, tiba-tiba. Ika nga, di ba? So, ayan. Okay. So, yan. That is our natatanging market recap for today. No? And, ayan. So, let's go to our, siguro, questions na tayo. So, once again, no, if you have questions, eto, go to slido.com, tapos participant code natin is StockSilog. Okay? Para makapagtanong ng mga questions or makapag-upvote ng mga questions. Ika nga. Okay. So, silipin ko ha. Saan ka na? Ayan. Eto na siya. Okay. Sige. Wait lang ha. Let me double check. Everything is okay? Yan. Nice. Okay, bilisan natin. Sabi ni Autoloan Philippines, ito siya. No, ASEN, untog na po ba or still have strength? Ano-anong mga parameters po ang pwedeng ano-anong mga parameters ang pwedeng applicable para masabi na untog or not? Okay. Andaya ni Autoloan Philippines. Tinanong ko to kanina eh. Tinanong ko to dun sa ano eh. Okay. Sige. Pero sige, ganito no. Ano yung mga parameters para masabi na untog or not? Okay. So, just to answer this one, let me open up yung chart natin, no? And then, so, load ko lang yung ano ko para ma-update natin siya as we go along. Yan. So, for ASEN, ano? Ayan. Paano malalaman kung untog or, tama ba? Paano malalaman kung untog or not? Okay. Yung sinasabi kasi nating untog, this is para dun sa mga bago pa lang, no? When I say untog, remember that in a chart, we usually plot our support and resistance. Diba? Support and resistance. Now, kapag pinaplot natin siya, during the course of time, no, na nagkakaroon tayo ng mga candlesticks every day, mapapansin natin na yung candlestick nagmo-move siya papunta doon sa resistance. 'Di ba? Now, para masabi na untog, then that means kailangan niyang mauntog basically, no? So ibig sabihin nun yung candlestick is closing below, no? So pagka umabot yan dito and then biglang nag-decline, yan. Bigla siyang nag-decline dito, then etong part na to, no, pag nag-decline ha, that means nauntog na siya. Okay? While opposite naman, kung halimbawa na instead na mauntog, sumipa pa siya dumiretso, nag-breakout. Okay? So this is what we call the breakout. No? Pagka na-break niya yung resistance. Okay? Now, ano ang sabi ni Autoloan kung ano ang parameters para masabi na untog or not, there's none. Okay? Kasi ano siya, itsura siya.
description siya ng chart, no? So there is no indicator to do that or para masabi yon. Instead, just look at your resistance. Okay? Just monitor your resistance. Kung halimbawang, ayun nga, as I mentioned kanina, tomorrow, pag nag-decline yan, then that means most likely this one is untog na. No? At this point, hindi pa natin alam. Okay? At this point, hindi pa natin alam if untog ba siya or breakout. Tomorrow, most likely, malalaman natin. Tomorrow or the next day or the second day, third day, fourth day. No? Doon natin makikita. Okay? So again, wala pong indicator to tell us na untog siya or hindi. Kasi it is a future price. It is a future price action. Okay? Ayan. So I hope malinaw yung ating explanation. Now, untog ba or still have strength? Again, no, hindi ko alam exactly dahil hindi ko alam kung ano mangyayari tomorrow, no? Pero just looking at this one, to be honest, medyo kabado ako sa kanya kasi kung mapapansin natin, yung long wick niya dito sa taas, itong part na to, yung long wick ha, this is a sign na nag-attempt siya na mag-breakout kanina. Yun nga lang, malakas ang mga sellers. So na-push pa rin nila yung presyo nung stock pabalik sa loob nung pabalik dun sa loob ng range, which tells me na malakas ang sellers. And kung mas malakas ang sellers and kung magtutuloy-tuloy ng malakas ang sellers, then most likely untog yung mangyayari doon, which means magde-decline. Okay? So, ayan. Pero again, as observation lang siya, no, ng candlestick. Kung ano mangyayari tomorrow, that is something that I don't know. Ayan. So, I hope na sagot ko yung tanong na to. Sabi niya, Anonymous, bad news pa yung disclose ni BSE sa August 4 na disclose at kanina. Silipin natin ha. I think na-review natin si BSE kanina, di ba? Okay. August 4. Okay. Kasi si BSE ba yun? Or ay si Apollo yata. Sabihin ko sana yung namatay na CEO, pero nga pala si Apollo pala yun, no? August 4. This is just changes sa directors basically sa tao, no? On August 3, nag-sell siya ng 470,000 common shares. Okay. Is that a bad news? Sorry, magkano ulit yung binenta niya? 46? 0.46 ba? 0.46, no? Medyo malaki yun, ha? 470,000 common shares. .46 noong August. Okay. Kasi ganito, no? Remember guys, kapag sa mga executives, okay? Sa mga executives, no? Syempre kapag nagbebenta sila, then technically that is usually reacted negatively ng market, no? Kasi nagbebenta sila. Okay? Pero always remember that executives can buy or sell a stock, no, nung company nila. Walang nagbabawal sa kanila na gawin yon. Ang kailangan lang sa kanila is mag-disclose. Kumbaga, sabihin na ito yung ginawa nila, nagbenta ako or nag-sell ako. No? Now, is it a good or a bad thing? Syempre, merong implication yon. Kapag ka nagbebenta, somewhat that's not a good news. Diba? Pero again, short term lang. Very short. Okay? So, same thing din kapag ka bumibili. No? Positive yun, pero again, very short lang na period. Okay? So, ayun. While yung kanina, ano ang naging disclosure kanina ulit?
Wala to. Postponement lang naman ng auction sale ito eh. So, not really a big deal. Okay? So, this is not a good news. That's not also a bad news. Okay? So, normal lang. Normal. No? Pero tingnan natin, no? Anong naging movement ni, tanggalin ko nga to, ni BSC kanina. Yan, medyo maganda rin, no? After niya mag-bounce dun sa 0.48, or actually, 0.45 pala siya, no? Ayan. 0.45. In-adjust ko na lang din, no? Para at least medyo updated tayo, ika nga. Okay? So, ayan. I hope na sagot ko to, no? Pa-explain ng IBKR, pinaka-preferred global broker because what you BC, what you trade are real shares, not CFDs or derivatives of the US stocks, referring to eToro. Okay. IBKR, hindi ba ano to? This is one of the brokers, di ba? Wait lang very quickly. There are 22 questions here. Guys, yung mga nag-ano ng stock request, please hindi po dito ha. Meron pa tayo isang link. So these are just we are just looking at questions today or at least right now, no? Yung stock codes ay hindi po mamaya pa yan. Okay? So napansin ko lang kasi sa parang masyado marami. Yung pagbaba ko puro stock codes eh. Okay. So, going back, no, etong question na to, sir, pa-explain yung IBKR. Okay. Kasi ganito, no, specifically for eToro. Sa eToro kasi, what you can buy there are CFDs. Okay? Not the real shares. Okay? So, kung ano yung difference nilang dalawa? Remember that CFDs or, ano man tawag sa kanya? Contract something Contract for differences yata. Contract for differences. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Saan yun? Ayan. Ang ibig sabihin nun is basically, this is a leverage product. Okay? Leverage product siya. Hindi siya actual common shares, no? Yung common shares is, ito yung mga nabibili natin kung nabibili tayo ng Ayala, bibili tayo ng SM, etc. no? So, yun yung mga common shares. Sa CFDs kasi, it is just a leverage product na pinipick up lang niya yung difference between the opening and the closing. Okay? So, another difference is, when you trade CFDs kasi, you do not own the stock. Okay? You do not own the stock. Okay? Kasi ownership mo lang siya or ma-own mo lang siya kung you are buying a common stock. Okay? So, ayun, yun yung difference silang dalawa, no? Now, if you would like to buy an actual real share, so yeah, eToro might not be the best platform for you, no? Kung gusto mo ng real. And maybe IBKR, pero I have no idea about IBKR. Hindi ako nag-trade na sa IBKR, so not sure. I traded sa eToro daw. Okay. Nakapag-trade na ako sa eToro before. So, yeah. So far, okay naman. Not a big deal sa akin kasi kung hawak ko siya or hindi. So, ayan. Okay. Next, in your opinion, is Shell or Asia RLC, is this good for swing trader? Are this good for swing trader? Kung they are on a downtrend, then my answer is no. Kasi for swing trading, mas maganda if you are trading a consolidation, no? Not a downtrend. Okay? For downtrend kasi, this ang most likely strategy na pwede mong malagay dito is, of course, position trading. Pero kung swing trader ka, again not a good idea for swing traders to trade
yung mga downtrend stocks. Just always go with consolidation or mga sideways. Okay? So, ayan. Bagong trader, sir, tuwing kailan ka nagkakaroon ng rebalancing sa PSE at bakit ba kailangan ng rebalancing? Okay, rebalancing is done para ma-update yung index. Para lang ma-update siya. No? Kasi syempre, along the way, yung mga nakakapasok doon, baka pwedeng humihina yung liquidity or nag-iiba yung kanilang free float. Diba? So, PSE has to update yung index natin on a regular basis. How often? Twice a year. Twice a year. Okay? So, kaya mapapansin mo yan, January hanggang June, take effect ng August. Tapos, July hanggang December, take effect ng February. Okay? So, yun yung pwede mong abangan na mga dates. Okay? Can you explain yung ceiling and floor price and how can we use it sa possible trade? Okay. When we say kasi ceiling and floor price, that means it is the highest and the lowest or the lowest, no? So ceiling kasi is high, floor is yung pinakababa, di ba? Okay. Ayan. Okay? So, anong ibig sabihin ba ng ceiling and floor? Ibig sabihin nun, yung ceiling, yun yung pinakamataas na pwede mong ma-trade yung isang pinakamataas na pwede mong ma-trade ang isang stock. No? So, for example, no, APL, ang presyo niya is nasa 1.3, previously, nasa 0.1190. Ito, yung nasa side dito sa gilid. Okay? Now, ang ceiling is plus 50%. So, 50% ng 1190, which is, ito, 1463. Yan. This dynamic ceiling. Yan yun. While the flooring is 1197 naman. Okay? So, ibig sabihin yan, for today, yung kanina na trading, you can only trade up to the maximum of 14.63. Tapos, pinakamababa naman niya is 1197. Hanggang doon lang. Hindi ka na pwedeng umangat doon. Okay? Kasi ceiling price na yun eh. Kumbaga, yun yung maximum for the day ha. And this one changes every single day based on kung ano ang previous price ng stock. Okay? So, ayan. How can we use it sa possible trade? Paano mo siya gagamit? Well, ano naman as I've mentioned kanina, yun na yung maximum. So, hanggang doon lang. At least you just have an idea na, okay, so at least for today, hanggang dito lang yan pwede matrade. Hanggang etong presyo lang na to. Hindi na siya pwedeng mag-exceed above or mag-exceed below. Ganun lang. Pero magagamit mo siya for trade. More on, lang siya informational lang siya. No? Medyo dumadami pa. Bilisan ko, no? Source Masterclass, i-discuss ba natin yung mga ginawa nating support and resistance at saka iba pang analysis? Yes. Definitely, no? This coming Sunday, yung next session natin, wherein we will compile all the things that we have discussed sa technical analysis. Kumbaga, bubuin natin siya. So, I'll show you that. So, the answer to this question is yes. Gagawin po natin yan. Para at least mas ma-recognize niyo or magamit talaga ng buo. Diba? Okay. Tapos may index na po pala ang PSE mga sectors. Same criteria din po ba? And may effect din ba ito pag napasok? Okay. May specific criteria yung mga sectors ha. Meron. Hindi ko lang exactly kabisado. Dito pa ba? Teka ha. Wala na. Na-close ko na yata. Na-close ko na. I was about to show sana yung Anyways, so ayan no, meron silang criteria, hindi ko lang kabisado kung alin. May effect ba kung papasok ang isang stock sa sector index? Not really. Halos wala, no? Kasi wala namang
wala naman akong alam na nagta-track ng mga subsectors or ng mga sectors, 'no. Most ng mga nagta-track ng mga fund managers, they are only tracking yung index, 'no, and then some. Okay, so ayun. Meron bang stock sa PSE na nagsiling at nag-flooring ng isang buong linggo? Meron bang ganong stock in the recent history? None to my knowledge. I have seen this one, nakalimutan ko yung stock 'no, pero this happened, di ko maalala yung stock. Pero yeah, I remember na humataw yun, eh. Umabot siya ng -24%. Tapos hindi lang within the week ha, sa isang araw. Sa isang araw, possible yun. Kasi I'm 100% sure nakita ko siya ano. Hindi naman total na flooring and ceiling pero at least malapit. So umabot siya ng around -24% within the day. Tapos within the day din sumipa rin siya ng ano plus 30+%. No? So may ganon. That happens. Hindi ko lang alam kung hindi ko na matandaan kung anong specific na stock 'yan. So pasensya na. Okay, again, itong mga 'to ay para mamaya 'yan, ha? Ayun sabi ni Anonymous, "Isin daw abang sa correction for the long term." Puwede, puwede. Pero again 'no, kung long term, waiting for the correction, well, yeah, puwede rin naman. Okay. Yung dito ba mag-breakout na, hindi ko alam. Parang same ng galawan nung December 2020. Okay, again walang makakasagot nito sa inyo. Kahit na sino, if meron man, please guys, if meron magsasabi na, uy, magbe-breakout si dito or malalaglag si dito, please pakibatukan. No? Pakibatukan kasi most likely nang-hype lang yon. Okay? Uulit-ulitin ko, walang nakakaalam kung anong mangyayari sa stock. Okay? And please do not try to forecast or do not try to think about what will happen in the future, but instead prepare for that situation to happen pag nangyari, when that happens. Okay? So, ayan. Parang scene daw ng galawan ng ano eh. Silipin nga natin. Medyo daos-dos talaga si dito nung itong nakaraang weeks, no? Anong meron nung December? Okay. So hindi ko alam specifically kung ano ibig mo sabihin by parang same ng galawan nung December. You mean eto? Pwedeng same. I mean, pwedeng magkamukha lang sila, no? Pero again, what we know so far is that history repeats itself. Diba? So, isa yun sa mga concept pagdating sa technical analysis, diba? History tends to repeat itself, pero it does not mean na mangyayari siya 100%. Okay? So, pwedeng magkamukha lang sila, but it does not guarantee na gagawin din niya yung ginawa nito before. Okay? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Okay, next. Di po ata ma-access yung Slido poll for stock request. Ay, hindi ba? Wait lang ha. Merong 12 votes na dito eh. Eto, try this one guys. Sige. I'll share yung sa ano ha. Sa mga stock codes. Eto, use this one. Okay. For ano yan for stock codes ha. Hindi yan for questions. Okay? Yan. Sige. So okay na to. FOO ni APL, then sell on news. Okay. So yung nangyari kay APL kanina.
Okay, yeah. So may FOO sa APL, no? Kaso wala pang dates kung kailan siya, no? Kung kailan yung offering at saka kung kailan ang listing ng FOO. Okay? Then sell on news, pwedeng hindi. We'll see. We'll see, no? Kasi medyo maraming maraming if we are just going to check yung history, no? FOO has a history na okay, meron din namang hindi. Diba? So, it really depends. Okay? Next is, ito, si long termer. Ano pong mga stock ang nagbibigay ng mataas na dividends at mga stocks na consistent na nagbibigay ng dividends. Okay. Sige. At the top of my head, ang mga consistent and nagbibigay ng mataas na dividends are those in the power sector. So, we have MER, FGen, SPC, DMC, at saka SEC. No? So, sila, mga solid yan pagdating sa power. Same thing doon sa telco. So, we have Globe and Tel. Okay? Tapos, ano pa ba? GMA7 is also giving out consistent and really good dividend yield. What else? Recently, etong si CLI nagpapakitang gilas pagdating sa dividends. So, you can also include them. Ano pa ba? Bell is also one. Ano pa ba? Yun pa lang naman yung kumbaga top of mind ko ha pagdating sa mga consistent high dividend yield ng mga stocks. Okay? So, ayan. Go to Q&A po ang nakalagay sa polls na link. Talaga? Sorry ha. Sige. Teka, double check ko ha. Wait lang. Oo nga, no? Go to Q&A. Oh, weird. Sige, maraming salamat dun sa silipin ko nga. Ayun. Ayan, sige, try now. Try now, guys. Ayun, nag-appear na siya sa ko eh. Ayan, so pasensya na ha. Sorry, hindi pala siya naka-activate kanina. Pero may mga nag-post na eh, kaya akala ko okay na siya. Ayan. Ayan, sige. So, maandar na siya, no? Maraming salamat. Ayan. Sabi ni Japayoki, opinion about LTG, sir. LTG kasi sobrang daos-dos siya ngayon eh. Sobrang daos-dos siya, no? Ang heavy nung mga sellers sa kanya. Mega downtrend. Ika nga. Okay. So, mega downtrend etong si LTG at the moment, no? Pero at least the good thing is eto, no? Mukhang etong 950 nag-hold siya as a good support para sa stock. So, dun sa mga gustong nag-aabang ng mga potential na mga rebound plays, ayan, watch out for the 955 ng LTG. Ayan. Fundamentals kasi wala ako masyadong alam dito. Siguro nakadagdag din yung rumor nung emperador. 'Di ba? Na paalis na siya ng index. So, tingin ko isa yun sa mga nakapag-push, no, pababa nung sentiment dito kay LTG. Okay. Bababa pa po kaya ang PSEI to 6,200 level? I hope not. Hindi ko alam specifically if bababa siya or aangat siya. Pero syempre, I hope hindi mangyari. Okay, and sana lang siya. Stay put na lang sana siya doon sa 6,000. Magkano? 6,500 na yata or 6,600 na pala kanina, no? So, ayun. I hope so. I hope. Can you help us better interpret yung statement ni April Tan ng call about momentum gain? Hindi ko pa nababasa to, JC. If you can send yung link kahit sa comment box,
no, para ma-check ko din kasi hindi ko pa nababasa. Okay? Wait lang punta muna ako sa comment box. Mukhang marami yata yung nakapag-post na doon. Hindi ko man lang na... Ayun, medyo marami-rami na nga. Okay, sige. Teka check lang ako. Okay. Yan, sabi ni Julian, mukhang shooting star daw si Asen. Shooting star nga ba? Pwede, no? Possible. Possible shooting star siya. May strength po si Ace, pakaya si Ace kasi malaki pa volume niya. Yeah, pwede naman, no? In terms of the volume, Pero remember that pag sinabi mong volume, it is a culmination of the buyers and the sellers. Okay? So, pwedeng malakas si Ace pero yung malakas pala doon are the sellers. So, possible yon. Okay? Kasi again, volume does not identify kung buyer or seller ka. It just basically calculates yung total volume or total traded volume for the day. Okay? Regardless kung buy or sell. So, saan mo makikita kung buy or sell? Usually, candle. Formation ng candle. No? Okay. Merv, SEC, hindi ko pa na wala pa ako nababalitaan masyado kay SEC, no? So hindi ko pa alam. Guys, yung mga stock codes, please post it doon sa poll instead doon kasi hindi ko siya hindi ko siya mare-review, no, kung sa comment box lang. For Deolito, sir, nagsealing yata for 3 days during IPO listing. Yep, nag-sealing play itong si That's correct. 3 straight days, yes. Ayun, Yumir, buti nakahabol ka. Good evening. Yan. Frederick, kung ang MACD po ay going up but RSI is downward, pero price is going up, ano po ang determining reference to know that the stock will follow the price trend upward? Okay, based dito sa binigay mong criteria, no, MACD and then RSI. Okay, so for me, I would rather follow si MACD. No, MACD. Kasi si RSI, it just tells you if the stock is overbought or oversold. Yun lang. Okay? Yun lang. It does not tell you kung ano ang trend niya, no? Unlike kay MACD, at least ito medyo may konting liwanag pagdating sa trend, no? While si RSI again is wala. Overbought and oversold ang bibigay niya sa'yo. J23, is ASIN considered a power stock? It is. So power generation itong si ASIN. Hindi ako makapag-enter. Ayun, I think okay na yan. So Cesar, you can go ahead and enter na, no? Oo nga, hindi ko na-activate yung poll kanina. Well, active siya tapos baka napindot ko kaya nawala. Pero activated na siya ulit. Okay. Merv, as I mentioned, yun, I think wala pa akong idea catalyst or news-wise pagdating kay SEC. Pero if you are wondering about its technicals, please post it doon sa poll natin. Okay? So, ayan. Okay. So, I think naubos ko na rin naman yung comment dito. Balik tayo sa Ayan. Okay. Si Anonymous, sabi niya, Sir, kung isa ka sa fund manager na nagre-rebalance ng portfolio ng client mo, would you do it after the announcement or on the X-date? Walang X-date pagdating sa rebalancing. So, clarify ko lang. Teka inom lang muna ako. Ayan. So, walang X-date. Ang X-date lang is a terminology na ginagamit for or na madalas natin napapansin or nababasa sa mga dividends. Okay?
SRO naman is X rights. Okay, so ayan, just wanted to highlight that part. So kung fund manager ako, magre-rebalance, kailan ko siya gagawin? Most likely gagawin ko siya before, no? Before. Pero here's the thing, guys, no? Sige, explain ko lang to ha, in some more details, no? Let me hanap tayo ng So, fund managers, usually what they do is, di ba sila yung nagba-buy and sell ng mga stocks? Diba? And then, we have what we call kasi yung mga reporting dates. Okay? Kailan yung reporting dates? Usually, quarterly or monthly. Okay? Quarterly or monthly. Okay? Now, what usually happen is that dun sa mga nagma-monthly, okay, so for example, August 31. If I'm a fund manager na nagre-report ako every end of the month, then that means even if the effectivity date is August 16 for ASEN at saka for ASEN, Converge, EMP, and DMC, no? Technically, I have until 31. I have until 31 to report it. Okay? So that means, kung ako ang fund manager, I don't have to really wait for the 16. Kung trip ko, I can buy it on the 30th if I want. Okay? Now, again, this is for the monthly ha. May mga fund managers na nagre-report on a monthly basis. How about yung mga quarterly? Same thing applies. Kung kailan yung Q3, then sabihin nila na, okay, this fund kasi is for index. No? So, kailan ba ang Q3? Kailan tapos ang Q3? July, August, September. Yan, so September 30. Okay, September 30. So, kung ako yung fund manager, that means I have until September 30 to rebalance my portfolio. Ibig sabihin nun, dapat prior to September 30, kung gusto kong mag-follow ng index, then I have until September 30 to do that. Okay? So, ayun, gusto ko lang i-highlight yung part na yun. Now, going back dun sa question, kung isa daw akong fund manager na magre-rebalance ng portfolio ng client, gagawin ko ba siya after the announcement or on the, baka ibig mo sabihin is effectivity date, no? Okay. Kung ako fund managers tuloy. Kung ako yung fund manager, I would look at the I would look at the chart, no? And hihintayin ko na mag-pull back ng konti. No? So, kailan mangyayari yon? Well, tight na yung deadline ko ng September. Pero most likely doon ko siya gagawin. Kung halimbawa nakikita ko na yung stock nung Converge siya ng ASEN, humahataw pa. Diba? So, yun kung maayos na fund manager, no? Syempre, for any fund manager naman, ang kailangan niyang gawin or ang kailangan niyang maipakita is that profiting yung fund, di ba? Tapos secondary na lang, hindi naman secondary, pero apart from a profiting fund, dapat it is following, no? Nagko-follow siya doon sa objective ng fund. Kung objective niya is index, then dapat index lang. So, kung halimbawa meron pa ako na DMC, then most likely I'll be selling it na. Usually, ibebenta ko na siya at the announcement pa lang. No? Kumbaga, kailangan ko kasing mauna eh. Okay? So, ayun. Sir, nag-aksi po ba kayo? Baka naman pa scholar. Yung aksi ko kasi nasa pinsan ko. No? So, siya na yung nagko-pilot. Hindi na nga ako pinapansin eh. So, ayan. Ano pong mas mainam bilhin? Equity mutual fund or FMETF? Okay, good question, no? Siguro, of the two, I would go with equity mutual fund.
Okay? Kasi at least this one is mas active, no? Mas active na mina-manage kesa kay FME ETF kasi dito walang management dito. It just follow yung PSEI, that's it. No? While dito pwedeng may flexibility kasi si fund manager. Gamit ka na lang RSI at MACD para makita mo yung current pero may correction yan si ASIN after August 16 para makita mo support and resistance. Gamit ka ng moving average saka EMA. Pwede. Yeah. Okay. Can you help us interpret retail investor? There will be a temporary increase of prices of stock as per call. Ito yung sa ano, no? Yung sa rebalancing. Okay. Sige. Again, hindi ko pa si JC, ikaw yung nag-ask kanina about doon sa sinabi ni April Tan, right? I hope tama yung pagkakaalala ko, no? Pero yeah, kasi ganito, no? Whenever there is an announcement of rebalancing sa index, no? That serves as a major catalyst. Okay? And kapag gano'n ang nangyayari, obviously there is a temporary increase talaga ng price. Kasi nagiging highly demanded yung stock price. Kasi syempre, di ba, may papasok pa lang sa index, o syempre, magiging interesado ako to buy it. Okay? Kaya siya temporary is because we also have to take into consideration that there are also some traders na short term. And of course, eventually they will have to take profit. No? And yung take profit na yun yung pwedeng ang tawag natin is to normalize, no? Yung magko-correct yung stock. Okay? So, ayun. With DMC being removed from blue chips, will this also affect SEC stock? Short term, yes. No? Pero hindi siya ganun kalaki. At least in my opinion. Kasi, again, SEC is already out na eh. Di ba? Patagal na. Last 6 months ago pa yata. Isa siya sa mga nauna. Pumasok si Emperador, nawala si SEC. Di ba? Tapos ngayon, nawala si Emperador naman ulit. Pero ang pumalit si ASEN. Yata ano. Either ASEN or si Converge. Either of the two. Anong malalaman kung retailer is insti yung nag-buy or sell? Example, sa FMS at call, you cannot. Walang ganun. No, you can only see kung local or foreign. Yun lang. Pero if it's a retailer or insti, hindi mo siya makikita. Okay? Ano yun? Privacy yun. Privacy nila yan. Okay? So, ayan. Insider play lang yan. Wala tayong magagawa dyan. Pump and dump. Usually, pag nakita nila na tumaas, yan ang sakit. Tulad ni dito, pwede. Possible. No? Insider play lang. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy mong insider play. So, again, also, please ingat din tayo sa mga pag-declare ng statement na it's insider play or something. Okay? Kahit gaano pa ka-obvious yan, if you don't have proof, baka mapahamak ka. Okay? So, ingat. Yan. Kahit gaano ka-obvious, okay? Kaya ako minsan maingat ako to say na insider play. And wala pa yata, at least in my recollection, wala pa naman ako sinabi na insider play yun. At the very least, ang sinabi ko lang na, possible na insider play. Hanggang doon lang. Okay? So, ingat. Ayoko mapahama kayo. Leonor, if ma-breakout sa resistance, normally nag-aantay ng pullback next day para mag-buy. If di mag-pullback gaya ni Converge, laging green, kailan pa din pumasok? Kapag nag-pullback. Strict yan. Pag nag-pullback. Kahit I know lumilipad si Converge, di ba? Pero still, yun yung tinatawag natin na
Ang may terms silang ginagamit doon eh. FOMO. Okay? So, kung green lang siya ng green, ayan, yun lang siya. Dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either hintayin mo yung pullback or maghanap ka ng iba. No? Kasi kung papasok ka just because nakikita mo na lumilipad siya, ang tawag ko lang doon is FOMO. So, kaya ingat, no, Lenore. Paano po mag-deposit sa eToro using Dragon Pay? Hindi ako gumagamit ng Dragon Pay kasi credit card yung ginagamit ko. Okay. Naku, yun lang. Pasensya na, JC. It has been a while, no, since the last time na naggumamit ako ng eToro actually, no. 2 years ago. So hindi na ako familiar dun sa ano. And credit card yung ginagamit ko kasi. So kasi mas gusto ko yung mabilisan. Sa Dragon Pay, I have no idea. Okay. Nakikita sakay ka lang in short. Okay. So hindi ko alam kung this might be a response to one of the question kanina. So yung SEC po ba ay untog or silde or may chance pa na mag-breakout? Again, kung chances lang pag-uusapan, of course there will always be na chance. Let's have a quick check kay SEC. Oh. Mukhang untog, no? No? Just like what we saw kanina kay ASEN, yung long wick sa taas, yun. So the buyers were trying to push the price up, pero at the end of the day, yung mga sellers, sila pa rin yung nag-win and na-push nila yung price pababa. Okay? So tomorrow, wala pa eh. Masyadong tahimik dito sa yung bid and ask, balance. So we'll see, no? We'll see. Okay. Floor, it means hindi na pwede bumaba pa doon if doon ka titingin sa mismong disclose niya, like sa call. Okay? Yeah, floor means hindi na pwede bumaba. That's true. If doon ka titingin sa mismong disclose niya, like sa call. Hindi ko alam yung ibig mo sabihin by disclose, yung disclosure. Not sure how related yung disclosure sa flooring. No? Hindi ko lang nagets yung part na to. May napagtanungan na kayo regarding conversion sa at least 12 months. Wala pa. Nagtanong ako dun sa kakilala kong tawag ito, broker. Hindi pa niya ako nababalikan. So, wala pa, Connie. Okay. Ayan, I think okay na to, no? Ayan. Okay. So, ayan. Natapos natin. Yay! Lahat ng questions. Ayan. Okay. So, I hope, no, na nasagot ko karamihan ng mga tanong ninyo. And but don't worry, no, we will still have a lot of this kind of Q&A sessions sa mga next upcoming StockWentuhan natin. But syempre for now, let's proceed na muna sa ating stock request. Ayan. Okay? So once again, guys, no, if you wanted to post, so far ito, no, ayan. There are 69 respondents so far, no. Ayun, naging 71 na. Okay, so again, if you wanted to vote for your favorite stock, just click on or just go to slido.com. Tapos yung participant code is, of course, StockSilog. Okay, so ayan, sige, I'll give you a few more seconds, no, to do that. And while you are still trying to key in yung inyong mga favorite stocks, just wanted to highlight this one. Okay, so once again, no, everything that we talk about here are for research purposes only. Okay, these are not recommendations. Okay, ikaw pa rin yung pipindot ng buy or sell button, so please think before you click. Okay, and syempre, no, if you guys find this type of
content or this type of session helpful, please do consider liking, sharing, and subscribing sa ating mga social media accounts. Lalo na sa YouTube ha. I'm still trying to 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 push for 5,000 subscribers there. So I hope you can help me. And ayun, kung tingin niyo na malaking tulong ito sa inyo, please also consider sharing our live stream, no? Para hopefully may matulungan pa tayong ibang mga newbie traders and mabigyan natin sila ng liwanag sa gitna ng dilim. Wow, ang lalim. Ayan. Okay. And syempre, ayan. So this type of setups, no, or yung mga insights ko about the technical analysis is born under the swing trading setup. Okay, swing trading ha. So ang time frame ko dito is usually several days hanggang several weeks. Sometimes umaabot pa ng taon. Okay? Now, if you are a day trader, this is not for you. Okay? Once again, this is for swing trading. Ayan. Okay. So 71. No? Sige, I'll give you 30 more seconds to key in yung inyong mga stock codes. Ako, kukuha lang muna ako ng tubig dahil naubos ko na yung tubig ko. Okay? So, 30 seconds starts now. Okay, so I am now back from pagkuha ng tubig. So, ayan. Okay, sige. So, wow, nice. We have 84 respondents. Sige. So, iyan ko lang ha. Setup ko lang. I think okay pa naman na tayo. Sige. So, with this one, okay. So, 86. 5, 4, 3, 2, 1. And I am deactivating the poll. Ayan. And see kung view results tayo. Yan. O, di ba? So far we have 6 votes no for GMA 7. So ayan, kita nyo naman yung yung ating result no with 87 votes. So ito na. Sige. So let's start with that. Unahin muna natin GMA 7. Tanggalin ko lang to. Linisin ko lang yung board natin dahil masyadong maalat. Ayan. Okay. So GMA 7. Oh, okay. And so again, no, for swing traders, I think this is a pretty good example. Ayan. So GMA 7 is now approaching yung 1470 na resistance niya. Okay? So, kung meron akong hawak na GMA 7, I'll hold. Pero, I'll monitor, no? Dahil potential, nandoon na siya sa malapit sa resistance. Okay? So, siguro mga in the next 1 to 2 days, actually 1 to 3 days lang, I think we'll see, no? Kung ano yung gagawin ng stock dito. Again, pag nauntog, then sell.
or partial sell, 'di ba? Gano'n naman 'yon. While kung wala akong hawak na GMA7 and gusto ko palang pumasok, then the next logical step here is to wait for the breakout. Tapos, pagka-breakout, I'll be waiting for the pullback. Para yung pullback, doon ako bibili para kung halimbawang mag-shoot up, kasama na ako sa ligaya, ika nga. Okay? So, ayan, that's my take on GMA7. Or alternatively, no, kung hindi man siya mag-breakout, then hintay lang, no? Hihintayin ko to. Pag nauntog siya, for example, hintayin ko siya na medyo na umatras pa at around magkano to, 11.50. And then, doon ako pwedeng pumasok. Okay? Ayan. So, that's my take on GMA7, no? So, yun. Next, BSE. For BSE, ayun, okay. So, ito naman, galing siya sa bounce, no? Galing siya sa bounce at 0.45. And right now, nasa 0.58 na siya. So, gitna na siya ng range, no? Range ng 0.45 hanggang 0.68. Okay? So, kung meron akong hawak na BSC, I'll hold. Okay? I'll hold. Pero, I'll set my cut loss 0.5 na instead of 0.45. Okay? Teka, yung 0.5 is gano'ng kalaki to? Kung halimbawa nandito na ako, no? Ay, malaki masyado. So, ano lang, siguro pa hanggang 0.5 hanggang 0.55. No? Technically, hindi na siya cut loss. Okay? But instead, take profit, no? That is just kumbaga to wait this one out. Sayang eh. 'Di ba? Pero kung kaya ng average mo, then sure, go ahead with the 0.5 or even 0.45 na support, no? Or na cut loss kung gusto mo. Okay? While kung wala naman akong hawak na BSC, then I'll wait. Hintayin ko na yung stock bumaba. Or kung hindi man siya bumaba, then syempre, ganoon din. Breakout play. No? And then from the breakout, I'll wait for the pullback. Okay? So, ayan. That's my take on BSC. Next. Guys, ganito ha. Observe how I try to analyze the stock. Okay? I know, hopefully, madaan natin yung ibang mga na-request niyo kanina. Pero, mas importante kasi sa akin na nakikita ninyo how I do it para you can replicate it for yourself. No? Kung hindi ko man madaanan yung requested stock ninyo, at least you have an idea kung paano nyo i-apply yung analysis. Okay? Kasi kung napapansin nyo, very simple lang naman yung mga di ba? I only have moving average and support and resistance. That's it. Nothing more. I'm not as fancy as other analysts out there. No? Simple lang. Usually moving, lang tayo, support and resistance lang. And okay na yun. Okay? Next, DMC. So with DMC, ito kasi nalaglag na eh. No? And still, nasa negative sentiment pa rin itong si DMC at the moment. Okay? Kung mapapansin din natin, ito, yung red moving average na to, this is the MA200 line. Okay? So medyo delix tong part na to dahil kung napansin natin kanina, nag-drop na siya below that MA200 line. Okay? So, medyo may pagka-critical yung part na to, kaya kung meron akong hawak na DMC, I'll look for opportunity to sell. Okay? Why? Kasi baka pwedeng either pumalik siya sa 520 or worse, baka magtuloy-tuloy. No? Medyo malawak na rin yung kinain niya rito eh. Okay? Now, kung halimbawa wala naman akong hawak na DMC at gusto kong pumasok, then ayun, 520 will be the next potential support. No? After 520, 5 pesos. Okay? So, antabay doon sa part na yon.
Next. Next is PES. Ayan. Ooh, okay. So, etong si PES, it's ano mukhang okay din siya for swing, no? Kasi kung mapapansin natin dito, we have that good swings na naumpisahan nung nakaraan, 'di ba? Tapos ito ulit, no? Actually, yung kaninang candle, that could serve as a confirmation. Confirmation na nag-bounce na siya doon sa 0.50, no? Okay? So, ayan, up to you na lang kung paano mo siya gustong laruin. Okay? However, okay, just a piece of warning, no? For PES, wala akong alam na nakatalist nito. So, baka napaglalaroan lang siya. Okay? Be mindful na pwedeng ganun yung nangyayari. Okay? So, pero kung gusto niyo pa rin siya i-try, then you can try swinging it, no? Mag-swing out dito kay PES. Okay? So, ayan. Vulcan. Yun din, no? Bounce na rin si Vulcan. Apat na araw siyang lumagi dun sa below 135, pero at least ngayon meron na siyang maayos na na candlestick, no. Ngayon for VUL, just be mindful, no, na etong part na to, this looks like a potential bounce na for the stock. So kung meron akong hawak na Vulcan, I'll hold. I'll set my cut loss still sa 135. Pero kung wala naman akong hawak na VUL, then hahanap na ako ng pwede kong entry, no? Is 148 a good entry ba? Let's try to check the upside. Oh, nice. Yeah. So with this one, I would say na siguro entry anywhere between 135 hanggang 150 is is a good entry, no? Tapos target 2 pesos. Okay? Always kapag ka pumapasok, lagi dapat na merong target price at saka cut loss price, no? Just in case. Yeah. So that's for VUL. Next, APL. Guys, kung may mga specific kayong question about the terminologies or doon sa mga setups, mag-comment lang kayo and I'll try to answer them. Okay? So ayun, Apollo, ito yung top gainer natin for today because of the follow-on offering na news niya kanina. And ayun, no, kung mapapansin natin, mukhang pwede siyang iswing dito sa part na to, no, between 0.1 hanggang 0.16. Okay? And ayun, mukhang maganda na nga yung ginawa niya kanina. Kung meron akong APL, I'll hold. No? I'll set my initial cut loss dito sa part ng 0.12. Okay? Dito sa 0.12. Cut loss ko yun, While kung wala naman akong hawak na APL, since gitna siya ng range, I'll wait na lang muna, no? Either hintayin ko siya na medyo bumaba pa or mag-breakout. Tapos doon ako pwede mag-execute ng trades ko. Okay? Although ingat lang kasi kung mapapansin natin dito in terms of the moving average, it is now giving us a death cross, no? Etong dalawang to. MA 200 tapos si MA 50 crossing down MA 200 line. Okay? So siguro the ideal scenario here is for this stock to breach, no, na mag-breakout siya sa 1600, yung sa 0.16. At least mas mas malakas. Yun nga lang ang problema ko lang diyan is baka
masyado na kasing malayo yun eh doon sa FOO offer price, no? Yun yung magiging dilemma naman ng mga traders. Kasi bakit? Bakit siya magiging dilemma? Imagine, if the stock is trading at 0.13, tapos o-offeran ka ng ng APL, sabihin sa'yo, I can sell you 0.08, tapos 0.13, matik yun, ang laki nun. That's already 66% up, no? If you buy the FOO, kung halimbawa ang kukunin nilang presyo is yung 0.08, no? So, malaki yun. And I think baka yun yung pwedeng humatak, yung pumigil for APL para lumipad, no? Yung offer, yung FOO. Okay. Next. Sige. ASIN, tapos may mga questions na yata rito sa comment box eh. So I'll try to answer some of them. Okay. Ayun. ASIN, ayun, as we have discussed kanina, no? Watch out kung meron akong hawak na ASIN, I'll watch out, no? Baka may untog element ito dito, no? If ito ay mag-close lower than pag siya nag-close tomorrow ng below 9.3, I will consider taking profit partially. Okay? Partial take profit ako dyan kung halimbawa mag-close siya below 9.30. Okay? While kung wala naman akong hawak, then ayun, basically same thing, no? I'll wait either etong pag nauntog, bumalik, or breakout. Okay? So, yun yung magiging potential play ko sa kanya. Okay. Ayan, so that's for ASIN. Balik muna ako sa comment section. Sabi ni J23, paano kayo pumipili ng stock at nilalagay sa watchlist ninyo? Okay. Two things, no? Number one, I try to find a stock na pasok sa setup ko. Okay? Ano yung setup ko? Ayun, yung swing trade na pinakita ko sa inyo before. Teka ha. Again, my favorite setup is like this. This is my resistance. Tama ba? This is my resistance. This is my support. Okay? Now, ang paborito kong setup is basically ganyan. Ay, ang pangit. Ayan. Okay? Now, how do I set up my buy and sell? I buy, wait lang. I buy here. Pag bumaba siya sa support, I wait for the confirmation na umaangat siya. And then I buy that. And then, same thing sa taas. I sell naman kapag na-confirm ko na nauntog na siya. So, roughly around here. And then, I do the same. Okay? So, ganun. Very simple lang. Diba? Ngayon, paano ko pinipili on my watch list? Kapag nakikita ko na yung setup ko, pasok siya. No? Kapag merong gantong klase ng setup. So, I don't just usually, okay, si ganito. Lagay ko siya sa watch list. No. It has to undergo parang, kumbaga, a quick check, no, kung pasok ba siya sa setup ko and kung kaya ko siyang i-trade. Yan. Marco, sir, sa VUL, ang TP mo, yung TP set mo to 2, di mo ba kino-consider yung MAs mo as possible resistance? I consider MAs, no? Pero kasi ang priority ko pa rin is my resistance. Etong part na to. No? Kumbaga secondary lang yung moving average for me kasi.
Silipin natin ulit ha. So, for Vulcan, yeah, I would still go with the 2 pesos. Alin ba etong MA200? I will consider that, no? Pero if I will be executing the trade 1.8 versus 2 pesos, I would still take the 2 pesos. Okay? Sabi ni Louie rito, si ASEAN ba pagdating ng effectivity date, aangat pa rin siya kasi may hawak ako at 720. Aangat pa rin ba? Not sure. Hindi ko alam. No? Kasi remember ha, during the announcement pa lang, those traders na gustong bumili kay ASEAN or kay Converge have already placed their orders. No? Baka nga ang mangyari pa dyan is on the effectivity date na August 16, baka maging sell-on news pa siya. No? So, doble ingat na lang. Okay? Ayan. Okay, sige. Now, going back dito sa ating, sana tayo? Tech naman daw. Saka ng konti. Ayun. So, tech, same thing, no? Maganda na yung movement niya rito. And actually, this is already the confirmation candle. Yung 520 na ito. Okay? So, kung halimbawa meron akong hawak na tech, I'll hold. My target will still be 670. No? Yun pa rin. Hindi siya nagbabago. 670 pa rin yung target ko sa kanya. However, yung cut loss ko will now be at yung 490, no? Around 490. Kung wala naman akong hawak na tech, I'll wait. No? Hihintayin ko siya. Ay, hindi. Actually, okay na rin pala siya, no? Let's try to measure na lang the 20%. Not bad. Not bad siya on this side. Okay? So, magiging entry price ko for tech will be anywhere between 490 hanggang 520. Tapos, salangan ko agad ng cut loss sa 5 or 480. Okay? So, ayan. What else? BHI. For BHI naman, ayan. Okay. Nilagyan ko lang siya nung kanina. Kaya pa nilagay ito? Basta, itong part na to, no? Kasi potential head and shoulders siya. Pero again, hindi pa confirmed, no? Hindi pa confirm yung head and shoulders pattern niya if it is. Kasi syempre, hindi pa na-form itong right shoulder niya. Pero looking at this one, baka. Okay? So, kung meron akong hawak na BHI, no? And following the head and shoulders pattern, then hold muna ako sa kanya. Okay, hold muna ako sa kanya. And then my target price will be 0.12. Kung nasaan itong part na to. Okay, while kung wala naman akong hawak na BHI, then wala. Stay put. Abang. Kasi kung magmamaterialize ito, that means pag na-reach na itong 0.12, then baka mag-decline na siya, no? To continue or to confirm etong head and shoulders. Okay? So, ayan. That's my take on BHI. Hindi. Ito. Ayan. Yun, no? Again, yung mga pinag-uusapan natin kanina, swing trading setups. Ayan. I think this is a good candidate, no? Si Monde. Kasi kung mapansin natin, going up, going down, tapos going up ulit, and kapag nauntog, it might go down once again. Okay, pag nauntog, no? Siyempre, that is something that we don't really know kung kailan mangyayari or kung mangyayari. Pero yung niya kanina kasi, yung candle niya kanina, watch out na, no? So kung meron akong hawak na Monde, tomorrow, I'll watch out like a hawk, no? Pag ito nag-close below 17 pesos,
I'll consider taking profit na. Okay? Kahit partial lang, no? Kasi kung partial lang naman tapos nag-take profit tapos biglang sumipa pa pala, nag-breakout pa even further, then okay lang. You still have skin in the game, no? Nandoon pa rin. Buyback na lang kapag nag-pullback, o di ba? So, ano yan? Tagpi-tagpi yung mga pwedeng execution na pwedeng mangyari dyan. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na monde, then syempre, I'll just have to wait. No? Hintayin ko na mauntog, bumagsak, and then pick up from the bounce. Okay? Ngayon, kung halimbawa naman mag-breakout, then same thing, no? Hayaan ko lang siya mag-breakout, hintayin ko yung pullback. No? And yung pullback should be still above 17 pesos. Okay? So, ayan. Saan yun? MRC. Oh, okay. Save ko to. No? Okay. So, etong kay MRC, sa akin kasi, ano siya eh, descending triangle kasi to eh. Nagdi-descending triangle siya para sa akin. Pero still, no, regardless naman kung anong klase ng pattern meron to, it still serve the purpose na etong neckline is still the major support. Yung 27.25, diba? Yan, itong part na to. Okay? So, kung meron akong hawak na MRC, I'll hold. Okay? I'll hold pa rin sa kanya, tapos set na lang ako ng cut loss still sa 27.25, no? Pero kung halimbawa kung wala akong hawak na MRC, I think despite na merong ano dito, potential descending triangle which is actually a bearish one, pwede kong i-consider pa rin siya, no? Kahit test buy. Ika nga. No? Kasi at this one, magkano siya? Upside, kung halimbawa bibiliin ko siya at 31.31, tapos magiging target ko ay, teka ha, okay. Target ko 52.75. Then this is, wow, close to 70%. So, ayan, that's MRC. Pwedeng buying area ko is between 27.25 hanggang 31.31, no? And then I'll just maximize it at kahit hindi ko na paabutin ng 52.75, I think even here pa lang yung etong part na to, yung initial, maganda na rin eh. Itong 44.02 pa lang. That's still about 40% na eh. So, not bad. Diba? Okay. Yun lang. Sana magtuloy-tuloy itong si MRC. Kasi, again, yung 27.25 is still its main support. Okay. Next. Sorry mabagal ako mag-review kasi binago ko ng paraan na ma-explain ko siya ng maayos. Okay. Ito naman kay Wilcon, this is all-time high play naman, di ba? Linisin ko lang ha. Ang dami kong nadoodle na dito kay Wilcon before. Ayan. Okay. So, for Wilcon, no, again, this is an all-time high play. And as we always say naman, pag all-time high, there is no resistance. Diba? So, kung walang resistance, then that means medyo wala pa yung solid na target price. Okay?
So, paano ko siya lalaruin? Ganito, kung meron akong hawak na Wilcon, at this moment, I'll hold. No? Hold lang muna ako sa kanya. I'll set my cut loss at 22 pesos. Okay? Set ko yung cut loss ko sa 22 pesos. That means pag nahulog siya below 22 pesos, cut na. Okay? Now, kung wala naman, ano yung magiging target price ko? Wala pa. Kasi wala pa yung resistance. No? So, antay lang muna. The initial one, nagpaparamdam is ito. 23.20. Okay? Pero siguro I'll wait for 2 more days to confirm na 23.20 nga yung resistance nito. Okay? Now, kung wala akong hawak na Wilcon, then I think itong mga pullbacks na nangyari sa kanya, these are good potential entry na, no, for Wilcon. Kasi, again, all-time high play. Siguro ang magiging only critic ko lang sa kanya is I need to see the volume to increase. Kasi kung mapansin natin, medyo declining din yung volume eh. 'Di ba? Nabigyan lang tayo ng magandang volume dito and mag-hold itong 22 pesos as a support. Pwedeng dumiretso pa to pataas. No? So, yun lang yung mga consideration. No? Pero again, nevertheless, Wilcon is doing well, no, in terms of the chart. Okay. Next, MBT. Okay. Oh. Sige. So, MBT, extend ko lang ng konti para mas mahagip lang natin siya. Okay. So, for MBT, no, I do like the fact na nag-rebound na siya, no? Confirmed na yung rebound sa kanya. Currently trading at 46.95. Okay? So, kung meron akong hawak na MBT, I'll stay. I'll hold. Okay? I'll set my cut loss still doon sa 44.75. Pero kung wala akong hawak na MBT, I'll wait. No, hintayin ko siya na medyo bumaba pa rito. Balik ko siya sa 44.75, no? Tapos pick up pagka nag-bounce, target 51.90 or 52 pesos. Pwede na rin. Okay. Balik muna ako sa comment section ha. Medyo binabalanse ko lang para naman Oliver, sabi niya rito, sir, ano yung tab ang lagi nyo pong tinitingnan sa FMS platform? Anong tab? Personally, syempre, yung market. Hindi ko alam, Oliver, kung ano ibig mo sabihin by kung anong tab. Or may specific ka bang gustong malaman? Kasi usually, lahat naman sila tinitingnan ko, no? Pinaka-common ko tinitingnan, syempre, yung portfolio ko. Kung kumusta na siya. Followed by the market kasi nandito yung ibang mga watch list. Tapos I also review yung stats. No? Ito. Ay. Nagano na ako. Pero yun, basically yung mga madalas na tinitingnan kong mga ang tawag doon? Mga tabs dito sa First Metro. Sabi ni Louie, sabi ng call, fair value niya is 4 pesos lang. Sino? Louie, alin yung may fair value ng 4 pesos? Paki-kompleto kasi minsan, alam niyo na, marami tayong dinidiscuss ng mga stocks dito. So, minsan hindi ko na napapansin kung alin yung tinutukoy ninyo. Para lang at least may idea ko. Yan. But nevertheless, no, kahit ano pa yan, of course, call have their own team na nag-a-analyze, and if you are, kung nagugulumihanan ka or kung naguguluhan ka which one to follow, kunwari ako or si Call, please go with Call. Okay, mas legit yung mga yon. Okay, kasi ako wala, ano lang to, side lang ako. Okay, go with Call. Yan.
James, parang nabubuo yung cup and handle kay Monde. Cup and handle kay Monde? Hmm, paano cup and handle? Well, eto, potential siya maging cup, no? Asan na yun? Yan. So, pwede to. Tapos, pwedeng ano, no? Yeah. Kunwari, ganito, no? Ayan. Pwede. Pero, we'll see, no? Kung ano mangyari sa kanya tomorrow. Kasi yun yung magiging, ano eh, yan yung magiging main catalyst niyan eh. Pag ito bumaba to, yan, pwede yan. Okay. Jim, good evening. Ilang percent kayo nag-take profit kapag swing trading? At least 15%. At least. No? So, it can be more than that. Pero at least 15%. J23, anong gamit ng microphone? I am using HyperX. Ano ba tawag dito? Yun lang nakikita ko sa kanya sa ngayon eh. HyperX. Search mo na lang J23. Louis C. Asen. Okay. Fair value niya is 4.9 lang daw. Yeah. Oo. Fair value, that is we are talking about valuations. Okay? And fundamentals 'yon. Okay? And ako, even myself, no, I still consider talaga si Asen as overvalued na at the moment. Fundamental wise. So I agree with that. Hindi ko lang, again, hindi ako valuation expert, no? So I cannot really judge in terms of the specifics, yung 4.9 or kung ano man yan. May isa pa nga, nasa 2 point something lang yata yung fair value nila. Isang broker din yun, no? So, yeah. Okay. 9:40 na. Sige, last 3 na lang muna tayo, guys, ha. Last 3 na lang dito sa Saan ba ako nag-stop? Saan yun? View result. Saan ako nag-stop? MBT. Okay. Sige, so last 3 na lang. Pipili na lang ako, ha. Pasensya na. Okay, sige. Sige, I'll take Ever, CLI, at saka Green. Okay? Ever, CLI, and Green. Sa totoo lang ayoko si Ever eh. Pero sige, i-tackle ko rin siya. Pero dagdagan ko. So, Ever, CLI, Green, at saka Converge. Sige, let's try 4. Unahin ko muna si Ever. Okay. Ever is, ayan, medyo nagba-bounce up na siya, no, from 0.3. Okay? However, yung stand ko sa kanya is still the same, no? Na I will not be playing or I will not be buying ever. At least for now, no? Kasi Ever is it's not non-operational, guys, non-operational si Ever. Okay? So yung nangyayaring movement sa kanya right now, I'm 90% sure napaglalaroan lang siya. Okay? So kung hindi ka marunong makipaglaro sa mga big players, sa mga sharks, then stay out of it. Pero kung gusto mo siyang i-try, then yeah, sure, why not? Diba? Pero again, for trading ng mga newbies, please do stay away with Ever. Okay? Yan. Next is, sige, CLI. Okay, CLI naman, ayun, swing traders. This is another good candidate, no, si CLI. After it bounced dun sa 2.78 or 2.8, it's now getting the needed traction, no, na pwede na siyang, kumbaga, this is now bounce play na for CLI. And kung titingnan natin magkano ang potential upside, let's say at 3.09, tapos kahit 4 lang, let's say 4 lang na target, 30%, not bad,
no? So, kung meron akong hawak na CLI, I'll hold syempre, no? I'll hold and see how this one plays out. Kung wala naman and gusto kong bumili ng CLI, then I think a good entry will be anywhere between 278 hanggang 310. No? Yun yung magiging buy area ko for CLI. Tapos still no, target price ko will be 4 hanggang 410. Itong area na to. Okay. Next is after CLI green. Yun. Same thing, no? Bounce from 225 and now itong si green ay nasa almost 290 na, no? Huwag niyo pansinin to, inano ko lang yan. Ayan. Okay? So, kung meron akong hawak na green, I'll hold. Okay? Pero I'll set my immediate na take profit siguro pag na-break yung 260. While kung wala naman akong hawak na green, then syempre, I'll just wait. No? Hintayin ko na yung stock is either bumaba or mag-break out. Okay? So, ayun. That's how I would play itong si green. No? Last but not the least, we have Converge. Converge is, ayan. So, again, for Converge, all-time highs, di ba? All-time high play. Just like what I have mentioned kanina, for all-time highs, there is no resistance. So, kung meron akong hawak na Converge, stay put lang, antay lang. Antay lang ng happening dito. Okay? While kung wala naman akong hawak na Converge, then at this point, wala. Antay lang din. Kasi, again, ang hihintayin ko sa kanya is the pullback eh. Yun yung gusto kong makita. No? Pullback. That's very important. Kung walang pullback, then antay lang talaga. Choose other stock. Ika nga. Diba? So, ayan. Okay. So, guys, hanggang dito lang po muna tayo. No? Pasensya na kung hindi ko kayo napagbigyan lahat sa mga stock request niyo. Pero, I hope na naintindihan ninyo how I apply no yung ating kung paano ko siya kung paano ko ina-apply yung setup ko. Okay? And hopefully with that you can also apply it on your specific stocks. Okay? So once again, maraming salamat for joining me today. Good night sa inyo and happy trading. Good luck. Bye guys.